Habari ya jioni. Sijui mnanisikia? Ndio, nzuri. Karibuni kwa mkutano wetu wa jioni. Samahani kwa kuchelewa. Nimejaribu kuingia alafu internet ikakata, kwa hiyo ikabidi nitafute njia nyingine ya kuingia, lakini karibuni. Tunashukuru Mungu, basi tumefika wakati wa jioni ya leo. Mungu ameturuhusu mpaka tumefika siku ya leo Ijumaa, tena tunapokutana kwa ajili ya kumsifu na kwa ajili ya kuwa encouraged katika neno la Mungu. Karibuni sana. Jioni ya leo tulikuwa na mgeni ambaye anakuja kutuongelezea, kutupa neno la jioni, lakini kumetokea changamoto kidogo. Tulikuwa tuwe na Pastor Njuguna Senior ambaye ndio alikuwa mwongeaji wetu wa jioni ya leo, lakini kwa bahati mbaya amekimbizwa hospitali kwa sababu ya changamoto ya afya iliyotokea ghafla. Na kwa hiyo hataweza kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Basi kipindi cha jioni ya leo tutajiunga wote kama kina mama. Najua kwamba Mungu ana neno la kutuambia. Kwa hiyo kila mmoja wetu atachanga kwa alicho nacho kwa jioni ya leo. Na tukumbuke pia kumwombea Pastor Njuguna ambaye yuko sasa hivi katika mikono ya madaktari. Mungu aweze kumponya. Tunajua ni changamoto za shetani, lakini Mungu wetu hashindwi neno. Our God is faithful. Yuko pale na bado ni Mungu wa uponyaji. Basi niwakaribishe tena kipindi cha jioni ya leo. Kabla hatujaanza, nitaanza na ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakuja tena kushukuru kwa ajili ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe uko involved na kila mambo yetu. Mengine yaonekane madogo, lakini mengine makubwa. Kila namna yoyote tunayopitia, uko pamoja nasi. Tunasema asante. Asante kwa ajili ya ahadi zako ambazo ni za kweli. Kwa namna ya pekee tunajiweka miguuni pako Yesu jioni ya leo kama kina mama, tukija kusikia kutoka kwako. Zaidi ya yote tunaomba kwa ajili ya maombi ya kimoyo, na tunaomba kwa ajili ya uponyaji wa pekee, tukimweka Pastor Njuguna pamoja na wagonjwa wengine wote walioko katika kikundi katika maombi. Baba, tukiomba uponyaji mkamilifu. Tunaomba uponyaji wa kiroho pia. Roho wako Mtakatifu uliyetuahidi kwamba yuko pamoja nasi wakati wote. Mungu wa mbinguni, na atamalaki sasa katika kipindi hiki. Tunamkabidhi yeye atuongelee kwa jioni ya leo. Tunaomba haya yote pamoja na msamaha wa dhambi. Utusafishe, utuamshe, utuongoze na ututangulie Baba. Tubadilishe tuwe kama wewe. Asante kwa ajili umeahidi kwamba tunapoomba umesikia. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibuni tena katika kipindi cha leo cha jioni. Kama kuna ambao wameingia labda muda mfupi uliopita, ni kipindi chetu cha Jumatano tena tunapokutana wote kumsifu Mungu na kuwa encouraged katika neno lake na katika shuhuda. Kama nilivyosema mapema, mwongeleaji wetu aliyekuwa amewekwa kwa ajili ya leo kwa bahati mbaya amepelekwa hospitali kwa changamoto ya afya. Pastor Njuguna tuendelee kumwombea
Kwa hiyo kipindi cha leo wote tutajiunga pamoja katika neno. Hatutakuwa na 5 minutes presentation, lakini ninaomba kwa wale wenye ushuhuda labda au wenye fungu la kuongea, nitawakaribisha mjiunge na nasi ili wote tupate kuwa encouraged in the Lord. Mwezi wa 6 niliposikia kwamba mzungumzaji wetu ambaye hata kuwepo, nikafikiria juu ya mwezi wa 6 just a week ago, maybe not a week exactly. This week, Sunday, tumekuwa na Father's Day. Watu wamekuwa wanasherekea Father's Day and those men in your life. Kumekuwa na zawadi zinapewa, labda watu wameenda out because of Father's Day, special meal na kadhalika. Na imekuwa advertised everywhere. Nikafikiria the blessing of having a father, the blessing of having a father figure. Na katika Biblia tunajifunza juu ya watu waliokuwa wanaita father. Hata tukiangalia kwenye Biblia tunaona kuna imani ya kina baba, faith of our fathers. Tunaambiwa kuna imani ya Ibrahimu ambaye alikuwa father wa imani. Kuna imani za aina mbalimbali ambazo zilikuwa zimeletwa na mifano imeonekana kupitia kwa father or father figures. Nikafikiria labda katika wanawake pia there is fathers who have helped us. Maybe it's not a biological father. It might be a father figure in our life. Somebody who had played that role that have helped shape our faith. Kuna wimbo ambao naupenda sana and it has made a lot of meaning to me, especially last year, because I had a privilege of going to a tour about the Reformation tour. So it was showing those people who were had gone through the Reformation, kina Calvin, kina Wesley, Martin Luther, and those people who had gone through that period where walikuwa wanateswa sana kwa ajili ya imani yao. Lakini katika Biblia pia kuna mifano ambayo watu walisacrifice kwa ajili ya imani yao na wakashape the faith of the people who had seen them going through that crucible, that test, that fire. Na huu wimbo unaitwa Faith of Our Fathers. You know, Adventist hymnal is on page 3 or 4. Different churches sing this song. And this had a lot of meaning now when I went through the Reformation tour and see where Paul went, where Paul was put in prison. And I saw where Martin Luther was put in prison. I saw where John the Baptist, the place that he was put in on the oil to be burnt because of his faith. But God came through. So the song Faith of Our Fathers had a special meaning to me. And not only that, I had a father who had faith in Jesus Christ. Even when he was going through pain in his last stages of life, he had cancer. When we asked my dad what song should we sing, and the song that he always chose was To God Be the Glory. And that impressed me that when you're going through pain and you can still think to give God the glory.
So faith of our fathers. And nikafikiria kwa sababu ya hivi Father's Day, kwa sababu mwongeaji wetu leo hakuwepo, maybe we can talk about the fathers, the father figure, or a story in the Bible about a father figure or a man that had inspired you, or somehow as a woman have increased your faith. So I will just read the stanzas for Faith of Our Fathers, hymn 3 or 4. Na inasema, faith of our fathers living still, in spite of dungeon, fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, will be true to thee till death. Our fathers chained in prison dark were still in heart and conscience free. How sweet will be their children's fate if like them could die for thee. Faith of our fathers, holy faith, will be true to thee till death. The last stanza. Faith of our fathers, we will love both friend and foe in all our strife, and preach thee true as love knows how. By kindly words and virtuous life, faith of our fathers, holy faith, will be true to thee till death. Like I said, I saw these places in Europe where these fathers of our faith, who had followed the faith of our fathers in the Bible, the true faith, had sacrificed their life because of what they believe in, and because of that faith that lived, that holy faith. How about me? When strife comes, when trouble comes, would I stand to the faith of our fathers till death comes? Would I sacrifice everything that I have, my life, my friends? Sometimes they sacrifice even family because of that faith. In Hebrew 11, it talks about the fathers. It's called the Bible chapter that talks about faith. And I will read just examples of those. I will just read examples of those in father figures, fathers of faith, who have been spoken in the Bible, and what kind of faith they gave us. Chapter 11, it talks about of Hebrew, of examples of the people in the Bible who had faith in God. We were told that Abraham was the father of faith. And chapter 11, I will just read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By faith, I will go to verse 4. Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he, being dead, yet speaketh. That talks about faith of Abel in sacrificing. Abel is giving us the faith of worshiping God and sacrifice everything for God. And then in verse 5, it talks about the faith of Enoch. It says Enoch was translated that he should not see death, and was not found,
because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Enoch is giving us an example of Christian at the faith of walking with God, the faith of fellowship with God until God took him, that he did not see death. In that same chapter, in verse 7, it talks about Noah. He said, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saying of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Hapo tunaonyeshwa jinsi Noah alivyokuwa na faith, and his faith was action. He was told to build the ark, never heard of the rain, but he still acted on it and built the ark. Abraham, on verse 8, he was called to go out into a place where he should after receive for an inheritance obeyed, and he went out not knowing whether he went. We know the story of Abraham, where he was called and told to leave his country, leave his family, leave the places that he knows, and go out by faith. Those are just few examples of faith, our fathers of faith. And Noah gave Abraham gave us the faith of believing in God, believing faith before even he knew where he was going, he left. So faith of our fathers, as we had said, we commemorate Father's Day. I know among us, there's those men, those father figures, uncle, maybe brother, spouse, a friend, that somehow as a woman has impacted your faith. If we would like to share that with us, or maybe it's a story in the Bible, or maybe it's a verse that you had heard that has somehow impacted you to follow your faith. If you can share that, or a testimony that you have today with us, that we can be encouraged also. So wakati nitatoa nafasi kwa yote anayependa kuchangia, yoyote anayependa kuongezea, au yoyote anayependa shukurani kwa ajili ya those people, those men, father figures, uncle, that have inspired you or has contributed to your faith in walking with God, just like we hear the faith of Abraham, the faith of Isaac, the faith of Noah, and through generation, those have been passed on until where we are today. Karibuni. Amen. Amen. Ya, labda naona kimya, ngoja niseme kitu. Karibu. Ya, asante sana kwa huo utangulizi. Na mimi na mara nyingi historia yangu ya huwa nashindwa kuiweka vizuri kwa sababu, lakini namshukuru Mungu kwamba alifika mahali akanisaidia mpaka siku hizi naweza kuongea. Nimekuwa mkubwa nikijitambua, nikawa simjui babangu, lakini nilijua kwamba yuko wapi kwa sababu mama alikuwa akituambia kila wakati. Na kwa bahati mbaya katika mila za kwetu, sio bahati mbaya, labda mila za Kijita,
ukienda kusalimia, mtu atakuuliza jina lako nani? Alafu ukishataja jina anakuuliza wewe ni mtoto wa nani? Kwa miaka mingi sana hilo swali lilikuwa linaniudhi, na nilikuwa najaribu kujificha kusudi mtu asiniulize kwamba baba yangu ni nani, na nitajibu alafu sasa ataanza kuuliza yuko wapi. Yani kama vile wanakuwa na nia nzuri, lakini wanataka kujua zaidi, lakini kumbe wanavyozidi kuongea ndivyo mimi ninavyozidi kuumia, kwa sababu sikuwa nataka kabisa kutaja au kuwa open kwamba baba yetu alitutelekeza akaishia huko akaenda huko alikokwenda. Sasa ikafika mahali nikaanza kuona kwamba the best way and kujibu maswali ya kuulizwa habari za baba ni kusema tu alikufa. Mpaka nafikiri hata shuleni niliandika baba alishafariki, ili tu get away with it. Sasa sikujua kwamba hiyo ilikuwa ni shida iliyokuwa inanisumbua mpaka miaka mingi tu, mpaka nimekuja hapa Marekani. Siku moja nikaa nasoma Biblia na sali, kitu kikanigusa, kikaniambia, Bahati, kwa nini usimsamehe baba yako? Yani mpaka yani hiyo kitu kikuwa wazi kabisa, kwa nini usimsamehe baba yako? Nakumbuka nilikuwa niko chumbani, nikajisimama, nikapiga magoti, nikaacha Biblia iko wazi, nikaomba. Nikamwambia baba, nimeshakuwa Mungu baba wa majeshi, wewe ni babangu na nimeshakuwa mtu mzima kwa miaka mingi. Sikutaka kabisa kujihusisha na baba, na najua yuko wapi, na nilikuwa na hasira kubwa, naomba unisamehe. Niliposema hivyo nikajisikia wepesi wa namna fulani. Basi nikachukua simu kule baba alikokuwa, kuna mchungaji mmoja, nikampigia mchungaji. Yani nilijisikia amani ya pekee, nikajisikia kwamba nikajisikia tofauti, mpaka nikachukua hatua. Nikampigia huyo mchungaji, nikamwambia mchungaji, nikamsimulia jinsi ilivyokuwa mpaka imefika mahali nimeomba. Basi mchungaji nikamweleza, akasema haina shida, nitatuma watu huko yule mzee aliko, halafu nipigie baada ya siku 2 nitakupa jibu. Basi mchungaji akatuma watu, wakaenda wakaongea naye. Yule baba akafurahi sana, akasema nimekuwa hii hali ilikuwa inanisumbua, watoto wale niliwaacha. Alituacha Tarime, ya akaenda Mbeya, alikuwa ni mtu wa Mbeya, na akaanza kuishi huko Mbeya, kama nani yuko. Basi mchungaji akarudisha jibu, asema yule baba amefurahi sana kusikia kwamba mpo, na amefurahi kupata contact zenu, anataka mwasiliane. Alivyosema hivyo tu mchungaji, nikashikwa na hasira tena, nikashikwa na hasira kali, nikasema siwezi kuwasiliana naye. Yani ile hali ya mwanzo ikarudi, pamoja kwamba ilikuwa imeshaondoka. Jamani mnisamehe, sijui kwa nini naanza kuongea vitu, lakini basi nikampigia dadangu, nikamweleza. Dadangu akapokea katika hali ambayo ni tofauti. Akasema, umempata yeye? Na nida contact zake ziko? Akachukua extra mile, akaenda, hakuenda, akapiga simu, akafurahi kabisa. Plus kitu cha ajabu, ile dada anampigia yule mzee akasema, mimi sikumpigia. Ila mzee akasema, naomba umwambie Bahati anisamehe. Dada akasema, mbona Bahati ndio ameanzisha hivi vitu? Basi tukaenda hapo, tukaendelea hivyo. Baadaye sasa dada akaenda extra, akaenda mpaka huko aliko.
lakini mimi kwa vile niko mbali sikubahatika kwenda, ila niliongea naye kwa simu. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba amani ilirudi, na hata ile hofu ya kuulizwa kwamba babako ni wapi na nini ikawa imeisha, unaona. Lakini nashukuru kwamba mamangu alikuwa na kaka yake ambaye alikuwa ni mjomba wetu. Yaani kila kukiwa mama alikuwa akitulea sisi watano akiwa ni single mother. Mzigo ukimlemea anakwambia, anachukua mtoto anasema haya panda basi nenda kwa mjomba wako. Mimi ikiwa siku moja akaniambia haya funga mizigo yako. Kafunga, ambia haya nimekupa barua ya mwisho nenda kwa mjomba wako. Ninafika kwa mjomba, miaka hiyo hamna cha simu, hamna cha nini. Mjomba, nimekuja, umekuja vipi? Mama amenituma nije nisomee hapa. Nashukuru kwamba mama alinituma kwa mjomba ambaye alikuwa anamjua Mungu, alikuwa ni Mkristo na alikuwa mzee wa kanisa. Nikakaa pale nikajifunza. Yani ni mambo mengi ambayo yamenisaidia katika maisha yangu, pamoja kwamba nilijifunza kutoka kwa mama, lakini pia kwa mjomba wangu. Alinisaidia sana sana, kwa hiyo alikuwa ni father figure kwangu. Kiasi kwamba hata wakati nataka kuolewa nitamani sana ningefanyia harusi kule alikokuwa kule Majita, lakini mama akasema hapana. Ikabidi kufanyia harusi kule mama alikokuwa. Niliona uzito wa namna fulani, lakini kwa vile mama amesema basi nikabidi nifuate. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba kuna baadhi ya watoto ambao unakuta katika maisha yao wangetamani kuwa na mtu ambaye wanamuita baba ambaye ni biological, lakini hiyo hali haipatikani kutokana na sababu mbalimbali. Lakini tunamshukuru Mungu kwa wale ambao ni father figure ambao wako tayari, kama jinsi ilivyokuwa mimi, ambapo yani hata bila taarifa anashangaa tu, anatoka kwa aliko, nimekuja. Vipi? Nimekuja kusomea hapa. Au siku nyingine mwingine anakuja. Yani alikuwa yuko open. Lakini nashukuru sana nilijifunza mengi kwa leo. Alikuwa ni mwalimu wa dini, alikuwa mwalimu wa shule na kila kitu. Hata Ukristo wangu nimejifunzia hapa na kumpokea Yesu pale. Nashukuru sana kwa hiyo kwamba nilikuwa pamoja kwamba sikuwa na biological father. Kwanza nashukuru kwamba Mungu alifika mahali akanisimamia mpaka nikaa nimemsamehe. Alafu nikafungua njia. Bahati mbaya alikusha kufariki, lakini mimi sikuwahi kumuona. Dadangu alienda akafika huko akapata picha, akaleta, akakutana na akina aunti na ndugu wengine, lakini mimi kwa bahati mbaya sikuweza kufanya hivyo, which is okay. Lakini nashukuru kwamba Mungu alimweka mjomba wangu ambaye alikuwa kama father figure na alinisaidia na amenilea kiakima na kiakili na kila kitu mpaka nimefikia hapa. Asante sana. Nilikuwa nataka kushare hiyo. Asante kwa. Asante sana dada Bahati kwa ushuhuda huo. Powerful testimony. Asante sana. Karibuni. Kama kuna mtu labda ameingia amechelewa, tunaongelea juu ya faith of our fathers. Tunatoa shuhuda, tunatoa either unafungu au una neno la to encourage kwa ajili ya either father figure or your own father, uncle, friend. It could be spouse who somehow have encouraged you in your walk with God or in life in general. Kwa hiyo karibuni. Tunasema hivyo tukikumbuka kwamba Sunday was Father's Day, na kwamba Mungu ameweka watu katika maisha yetu ambao somehow they encourage us as we walk this walk of faith or in our life. Karibuni.
Au labda kuna wimbo ambao ulifundishwa na a father figure, a father, uncle, auntie, ambao unakuencourage, unafika mahali unakumbuka ule wimbo, unauimba and somehow it encourage you. Karibu. Karibuni. Au kama kuna mtu wenye ushuhuda wowote. Hello. Karibu. Asante. Asante sana kwa ushuhuda ambazo zimetolewa and thank you kwa hii nafasi. So for me, I have so many father figures in my life. Coming from a big family, kuanzia my grandpa, my dad, and then my stepdad. These men kind of shaped my life, not only spiritually, but life-wise. Coming to my grandpa passed several years ago, but as a kid, I didn't know what my grandpa was telling us would be able to shape my life in so many ways. I remember my grandpa was, I don't know, now I can say he had OCD. It was extra clean. And then he had this habit during vacation, tulikuwa tukienda kumsalimia grandpa. He would study us, mostly Bibi, after doing all the house chores with Granny. When you're sitting outside, if you're idle, Grandpa would ask you, "Where is your books?" It's like, no. As a kid, given that you guys are on vacation, you need to be reading. So I didn't want to cause trouble with Grandpa. So what I would do, I would carry my book. I'm not reading, but I would just sit there next to him, opening the pages, and yet I'm not reading. I didn't know it was planting a seed for me to be able to love my books and to love reading. So for some reason, my grandpa planted the seed as a little girl for me to be able to learn to love reading. I knew I was doing it just to be in harmony with Grandpa. Sitaki babu akasirike. Let me just open my books. I'm not literally reading. Yeah, and I fry like, okay, she's here, she's learning. And yet I didn't know it was planting the seed. Coming to my dad, I was a daddy's girl and I'm still daddy's girl. I was spoiled. My dad instilled the habit of, as a girl, to be clean and to be smart. Smart in a way of how you dress. It would be like, no, as a little girl, as a girl, you always have to be clean and to dress well. Because my dad used to dress well. So my dad taught me as a young girl that as a lady, as a girl, I need to dress well and to be clean. Because my parents separated when I was young, so I was brought up with
step-parents, stepmoms, and my dad instilled this in me. Coming to my stepdad, after my dad is passed, so I had to join my mom. My stepdad had to take me in. This man taught me, and he would say, I can't discriminate that you're not my kid because I don't know who's going to help me. And through him, my stepdad, they're both gone. But through my stepdad and my blended family, I got to be here in America because of him. It never discriminated that I was not his biological daughter. And he would sit down with us, family lessons, teaching us how to get along with people, how to be generous. I think I've given testimony how he would always take us to Mwimbili Hospital to find people who are less fortunate so that we can be able to share whatever blessings we had with them. So this man in my life, starting from my grandpa, my dad, my stepdad, and some other more, shaped my life, how I live my life, and some spiritual aspect of it. And for that, I give God the glory. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Sister Ruth, for that testimony. Asante sana, ubarikiwe. Karibuni. Karibuni, karibuni. Bado tuna muda. I'm sure bado kuna testimony nyingi tu, au fungu, au wimbo, anything that can encourage us and give God the glory for putting those people around us, those men, father figures, uncles, who have encouraged us or taught us something that have shaped our life. Au labda hadithi ya Biblia ambayo unataka kutukumbusha that have encouraged you. Nisifungie mtu. Najua bado mnatafakari. Karibuni. Blending, nitachangia kidogo. Karibu Ali. For me, it's a difficult topic kwa sababu my dad died when I was about 10. No, I was about 12. And it was difficult, but God was always there for us. He always sent people to protect us, to provide for us. And I just remember during my dad's funeral, one of my aunts came to us and told us and showed us the verse that God is a father to the fatherless and a husband to the widows.
And that verse just stuck with me. Every time, let's say if it was a day, I was in a boarding school, it was a day when fathers were coming to visit, I would remember God is a father to the fatherless. So that helped form my Christian life, you know, because I knew that I had a father in heaven. Amen. And sometimes Father's Day can be difficult, but we know that we have a Father in heaven who will never leave us nor forsake us. We may not remember celebrating Father's Day, but we have a Father in heaven who loves us, who is always with us, and we can celebrate him every day. So thank you for the testimonies, and I pray that we would all rely on God, our Father. He's our provider, our healer. He rescues us, he protects us. Asante. Bless you. Amen. Amen. Thank you, Eileen, for sharing for that testimony and reminding us that we have a God who is a Father who will never forsake us or leave us. To add to Dr. Ruth, that she had a stepfather who have adopted us, just remind us how we are all adopted through Jesus Christ's blood to our Father in heaven, because we are all sinners. And because of Jesus, we are all called saints, and we're all called sons and daughters of God. Asante sana kwa kutukumbusha about our fathers in heaven. And he's the one who gives us that faith. The Bible says everybody has a measure of faith, and that comes from God. Asante sana. Karibuni kama kuna mtu mwingine ana ushuhuda. Au ana neno la kuongezea, nitatoa dakika moja alafu tutaingia kwenye maombi. Blandina, ni Diana hapa. Karibu Diana. Asante. Nilikuwa naomba nimshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaweza akakuwekea wababa wengi kwenye maisha yako na ikafika Father's Day ukashindwa hata unatoaje shukrani. Mimi ni mmoja ya watoto wenye bahati, najiita hivyo, kwa sababu ni mtoto ambaye nilizaliwa nyumbani. Na kwa mila za Wasukuma, mtoto anapozaliwa nyumbani anachukua jina la mama yake. Na kwa bahati nzuri sana nikachukuliwa kama mtoto. Sikuchukuliwa tu kama kuchukua jina, lakini nikalelewa na bibi na babu ambao walimzaa mama. Naichukulia hii kama bahati ya pekee sana, kwa sababu ndani ya familia ile, babu ambaye mimi namuita baba sasa na hata wakati ule, alinipenda. Nilijifunza upendo kutoka kwake, upendo wa hali ya juu sana. Na hata siku moja sikuwahi kufikiria kuna baba mzazi sehemu najua yupo, wala baba wa kambo sehemu najua yupo. Babu yangu na wajomba zangu ambao ni kaka zake na mama yangu walinishield kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba nilikuwa nina amani, nina upendo, nina vitu vyote ninavyohitaji kama mtoto ambavyo vilinikumbatia na nikawa na faraja na sikuweza kukumbuka. Kwa hiyo nichukue tu nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu wakati mwingine vitu kama hivyo vinapotokea, watoto huwa hawana mahali pa kwenda, na hata wale wanaowazunguka mara nyingi wanawabagua, kitu ambacho mimi sikuweza sikumbuki kukiona kwenye maisha yangu.
Lakini kwa nini nasema hivyo leo? Nasema hivyo leo kwa sababu babu yangu alikuwa anaitwa Mzee Petro Kazi Mathaba kule Mwanza. Alimpenda Mungu, na alimpenda Mungu kwa kiasi ambacho wakati mwingine huwa sina mtu wa kumlinganishia. Wakati nakuwa niko mtoto mdogo ndani ya nyumba ile, nilikuwa nikishtuka namsikia babu anaimba. Hiyo ni kama saa 12 asubuhi au saa 11. Anaimba, na akiimba wote tulioko ndani ya nyumba ile, kila mtu anatoka, mwenye shuka atavuta, mwenye blanketi na nini, wote tunaenda tunakaa chini. Akimaliza wimbo ni wa Kisukuma, lakini bado naokumbuka ukiimba kwenye akili yangu kila siku, ambao una maana ya kwamba umepambazuka, ni asubuhi, njoni tumuone Bwana. Kwa hiyo tunazunguka pale, babu atatusomea fungu, akimaliza ataomba, au atachagua mtu kati yetu ataomba, alafu atatuambia kila mtu aende kazini. Alikuwa hasemi kila mtu aende kulala, kila mtu aende kazini. Kwa hiyo alirudia hivyo miaka yote ya maisha yangu pale nyumbani, mpaka nilipokuwa mkubwa na kuanza shule na kutoka. Nilihudhuria maombi ya saa 11 asubuhi, awepo au asiwepo. Tutaamka, tutakusanyika, tutaomba. Akiwepo atamalizia kwa kusema kila mtu aende kazini. Sasa vitu hivyo vimenijenga sana. Imani ya maombi, tena maombi ya alfajiri, imenijenga kwa kiwango kikubwa sana. Utendaji kazi wa bila kuchoka umenijenga, kwa sababu sauti hiyo bado ninaisikia kwenye akili zangu. Kwa hiyo leo kipekee sana, pamoja na kuwa ni kwenye mikono ya baba wengi, lakini ninapenda kumkumbuka babangu kwa kujengea misingi ya kiroho kwa kiwango kikubwa sana, kwa kumuona Mungu katika hali nyingi za udogo na hata sasa, na kuweza kunikumbusha kwamba maombi ni ngao kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku, na tusichoke na tuanze mapema, na kuweza kunisaidia kukumbuka kwamba mtu asiyefanya kazi na asile. Hilo pia lilikuwa ni fungu aliyokuwa nalipenda. Kwa hiyo utendaji wa kazi, uchapaji wa kazi kwa ufanisi sana, na namshukuru Mungu kwa hilo, na ninapenda niseme Happy Father's Day kwake. Asante. Asante sana Diana kwa ushuhuda huo, na jinsi babu na wale waliozunguka walivyoshape maisha yako kiroho, lakini katika maisha ya kawaida pia. Asante kwa ushuhuda huo. Basi tutaingia kwenye kipindi cha maombi. Nitaomba watu watatu wanaojitolea waombe, lakini kuna maombi ambayo yamekuwa prayer request, yamewekwa katika forum yetu. Kuna maombi kwa ajili ya comfort and hope. Tumkumbuke Mama Joanne Lwembe, Mama Snow Firi, Mama Fino Taylor, Sister Teresa and Sister Nampombe, na family ya Mama Esther Marieta, the Manongi family, Sister Damaris family, wote hao kwa ajili ya comfort and hope. Pia kuna ambao wamesafiri katika kwenda huku na kule, tuwakumbuke Mama Snow na Mama Fino, Lily and family ambao wamesafiri kwa ajili ya traveling mercy. Lakini tuna wagonjwa miongoni mwetu. Kama nilivyowajuza mapema juu ya Pastor Njuguna ambaye alipaswa kutuhudumia jioni ya leo, lakini alipata changamoto ya afya akapelekwa emergency room akiwa anaendelea na matibabu. Tukumbuke kumwombea Pastor Njuguna Senior. Tumkumbuka Vanessa Rugambo, Sangiwa Eliamani, Benja Sharika, Neema Marcos, Mama Tayag, Ellen Jane Diege na Dr. Afayese.
Pia tukumbuke unspoken request, those unspoken prayer. Kwa hiyo kwa wakati huu kwa namna ya pekee nakaribisha watu watatu watakaojitolea kuomba, na tukumbuke hayo maombi niliyoyataja na tuendelee kuyaombea kwa wiki hii pia. Karibuni watu watatu watakaojitolea kuomba. Any volunteer? Diana, kama uko kwenye nafasi ya kuomba, unaweza kutuanzia na ombi? Sawa Blandina. Asante. Darosa, kama uko kwenye nafasi ya kuomba, unaweza kutuambia na ombi ya pili? Au any other volunteer? Blandina, nitaomba. Karibu Nyuni. Okay. Aya, Diana na Nyuni utaomba alafu nitafunga. Basi tuombe. Karibu. Asante, nashukuru sana. Mtakatifu, Baba mwema, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye upendo. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Mungu mwenye nguvu, heshima na mamlaka ni vyako Bwana. Tunakurudishia wakati huu wa jioni tulipokusanyika hapa chini ya miguu yako tukiutafuta uso wako. Asante kwa nafasi nzuri sana ambayo umetupatia kwenye maisha yetu. Nafasi ya maombi, nafasi ya kukumbuka kwamba Mungu upo na unatutendea kila siku sawasawa na mapenzi yako. Unatufunika katika mbawa zako. Unatuwezesha kufanya na kutenda mambo ambayo unataka tufanye. Unatutia nguvu. Asante kwa kutuimarisha kiimani. Asante kwa kutupatia kumbukumbu za wazazi ambao wametulea au walezi ambao wametulea nyakati mbalimbali, wakiwa kama ni baba katika maisha yetu, na sisi leo tunawaishi kwa sababu ya tabia na vitu mbalimbali ambavyo waliweka ndani ya maisha yetu wakati ule. Asante kwa shuhuda ambazo zimesemwa jioni ya leo. Tunakuomba Mungu kwa namna ya pekee zikamguse mtu mmoja au wawili ambao wanahitaji, ambao hawakuona, ambao hawakujua. Labda inaweza kuwa ni shuhuda ambayo inaweza ikamtengeneza mtu akafaa na yeye akamtengeneza mwingine. Ninakushukuru Baba kwa yote ambayo yanaendelea kutendeka ndani ya kundi hili. Wamama ambao wanaendelea kukutafuta, waguse katika shughuli zao siku ya leo na kuendelea. Wasaidie katika hali zao, wanapolea familia zao na wale wote wanaowategemea. Wapatie hekima za malezi bora. Wapatie hekima za kutenda kazi zao. Wapatie afya njema. Wapatie uwezo wa kutambua tu kwamba Mungu haujawahi kutuacha na utaendelea kutushikilia hata mwisho. Baba, asante. Ndani ya kundi hili kuna majina ambayo yametamkwa jioni ya leo.
watu katika makundi mbalimbali na mahitaji mbalimbali. Wachache walioachwa na wapendwa wao, ninakuomba Mungu kwa mtiririko huo ukawaguse. Wale ambao wanasafiri wako sehemu mbalimbali wakitumia vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu, kawashike waende na kutembea na wewe Bwana. Wale ambao ni wagonjwa wamelala katika vitanda vyao na wengine majumbani, mahospitalini, Yesu kawaguse na mkono wako usioshindwa. Waponye katika jina la Yesu. Wasaidie waweze kurejesha afya zao ili kusudi wakafurahi tena na amani na familia zao. Mungu, wewe kwako hakuna linaloshindikana. Yote yanawezekana. Na wakati huu ninakuomba kaweke faraja, amani ya safari na uponyaji katika makundi hayo ya majina yaliyoletwa leo. Ninakuinua Yesu tena kwa namna ya kipekee sana kwa ajili ya kila mmoja wetu hapa. Nikiomba endelea kutushikilia. Tunapenda kukuona Yesu utakaporudi mara ya pili. Tunatamani kuwa na wewe katika ile bahari ya kioo. Tunatamani. Lakini ulimwengu huu pia una mengi. Lakini kwa ahadi ambazo umetupatia kwamba una mengi na machungu, lakini umetushindia Yesu. Baba, jioni ya leo ninatabasamu kwenye uso wangu kwa sababu ninajua umetushindia maovu yote na utatusimamisha katika imani hii. Utatusimamisha imara ili tuweze kukutambua na kukuona kila siku. Baba, ninakurudishia sifa nikisema na kuomba katika jina la Yesu Kristo, mkombozi wetu aliye hai. Amina. Amen. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wa mbinguni, nami pia najiunga nikileta maombi haya machoni pako, chini ya miguu yako kwa unyenyekevu mkubwa sana. Tusamehe pale ambapo tumenena, tumewaza, tumetenda yasiyokupendeza Mungu. Patia tuweze kuitwa wana wako. Na utakaporudi Baba, majina yetu yakaitwe katika ufalme wako wa mbinguni. Asante kwa neema ambazo umetumwagia kwa wakati wote. Asante kwa baraka ambazo hazijawahi kupungua katika maisha yetu. Asante kwa kipindi hiki ambacho binti zako tunaweza kuja na kukutafuta kwa unyenyekevu na katika mapungufu yetu yote tulionayo. Na asante kwa sababu Mungu, mkono wako haujaweza kutufukuza ama kutukataa. Siku zote umetukumbatia na kutuweka chini ya viganja vyako. Jina lako na litukuzwe Mungu. Baba wa mbinguni, katika kundi hili tumekusanyika, lakini tunawakilisha wengi katika sehemu mbalimbali. Tunajua kwa kunena kwako wote ambao tunawakilisha watapokea uponyaji kama kuna aliye mgonjwa. Kwa kunena kwako Mungu, tunajua kwamba faraja ya pekee itakuja katika ndugu zetu na jamaa wanaoomboleza kwa namna ya pekee sana. Tunajua kwa kunena kwako magonjwa yatatoka na watu waliofungwa katika vifungo vya mwovu vitaisha na watakuwa huru. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu hata sasa tutashuhudia mambo makubwa magumu ambayo umetutendea katika maisha yetu. Tunakuja kwa niaba ya ndugu, jamaa na marafiki tukiomba kwamba Baba, kuna ambao wamesafiri sehemu mbalimbali, tunaendelea kuwaweka mikononi mwako. Watunze ndugu zetu hawa. Wengine wamekwenda kwa sababu ya majonzi, wamesafiri mbali sana. Wengine katika shughuli mbalimbali, lakini Mungu wote wapo katika safari. Na wote ambao pia hawajatajwa katika kundi hilo, yeyote anayesafiri, tunaomba malaika zako wa mbinguni aendelee kuwa pamoja nao. Watunze kwa namna ya pekee sana, watunze na kuwarudisha katika makazi yao ya siku zote. Lakini zaidi ya yote Baba, tunaomba kwa ajili ya wagonjwa. Wagonjwa unatufahamu hata sisi mahali hapa tu wagonjwa katika mioyo yetu. Na pengine hatufahamu kama tunaumwa. Lakini Mungu unayechunguza mioyo, unayechunguza miili yetu, unayechunguza akili zetu, Bwana unatufahamu ndani na nje. Tunakusihi utugange kwa namna ya pekee sana. Tuguse na kutusamee na kutuepusha na majanga yote yanayoletwa na mwovu shetani, yanayetugusa mioyo, yanayetugusa miili,
yote hayo Bwana ukatuepushe na kutufunika. Asante kwa sababu uponyaji ni mkubwa ambao tutaushuhudia wakati huu. Asante Baba kwa ajili ya kundi hili na kwa ajili ya neno lako takatifu ambalo tumelisikia jioni ya leo. Tujifunze kuwa wanyenyekevu na kupokea yale ambayo wazazi wetu, wakina baba wa kila namna ambao wamehusika katika maisha yetu, ili tuweze kuyaenzi na kuyatenda yaliyo mema. Mungu, baraka zako ziwatunze wowote walipo. Kama wako hai, watunze wazazi wetu hao, wababa wote waliotajwa na ambao hawajatajwa, lakini yeyote ambaye ni baba katika kundi hili, anayewakilishwa katika kundi hili, na ambao wametugusa katika maisha yetu, tunaomba baraka za pekee sana kwa maisha yao. Na waliolala, tunajua kwamba hawajalala tu, bado maisha yao yanasema kitu katika maisha yetu. Tunashukuru sana kwa neema hiyo. Lakini zaidi ya yote Mungu, asante kwa sababu mtumishi wako leo ambaye alitakiwa kusimama kuongea nasi, Pastor Njuguna Senior. Mungu, kwanza umempatia kibali cha kwamba siku ya leo, hata kama atanena siku nyingine. Huko aliko tunajua anaendelea na matibabu. Malaika zako wasimame, madaktari wanaomzunguka popote pale walipo, tunaomba ukawatumie kama chombo. Mguse mchungaji Njuguna, mponye, mrudishe katika mikono yako, na zaidi ya yote mrudishe nyumbani na endelee kukutumikia wewe. Asante kwa wote wanaomhudumia, asante kwa wote wanaomwombea. Tunaomba pia kwa ajili ya familia yake, wapatie amani wakati huu, lakini zaidi ya yote Mungu, kundi hili tunaliombea tukijua kwamba unao wanaomba kwa ajili ya mchungaji. Tunashukuru kwa kila jambo Mungu, endelea kututunza katika maisha yetu, tuandae kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Tukumbuke katika ufalme wako, sisi na watoto wetu na jamaa na marafiki na ndugu na majirani na wote tunaowakilisha, wote tukumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Basi neema yako iwe pamoja nasi mpaka siku nyingine, kwani tunaomba na kushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, najiunga pamoja na wenzangu na maombi yaliyotangulia kukushukuru kwa ajili ya wema wako na kukushukuru kwa ajili ya maombi ambayo umejibu kwa kadri ya mapenzi yako. Tunajiweka tena mikononi mwako usiku wa leo, tukiomba neema yako ambayo haijapungua na haitapungua iendelee kuwa pamoja nasi. Tunashukuru kwa sababu neema yako yatosha. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen. Ninawashukuru wote kwa kipindi cha jioni. Asanteni sana kwa shuhuda, kwa encouragement. Asanteni kwa maombi. Tuendelee kukumbukana na hayo maombi katika wiki hii mpaka tutakapokutana tena siku ya Ijumaa asubuhi kwa neema ya Mungu. Muwe na usiku mwema na mbarikiwe. Amina. Asante dada Blandina, Mungu akubariki. Amen. Asante Blandina. Amen. Lili upo?